my dear students. How are you? Fine? Okay, are you ready for to listen our class? Okay. Today we are going to take a new topic, a new lesson. Okay. So this lesson you are familiar, our lesson name is Plants Our Friends. Okay. Plants, if you look at your surroundings, you can see different kinds of plants in our surroundings. Okay. So these plants are, how these plants become our friends? Is these plants our friends? Yes, surely we can say the plants, they are our friends, because the plants help us in many ways. Okay, the plants give us, we know that the plants give us food, the plants give us fresh oxygen, fresh air. Okay, and also the plants give us rain, so many helps the plants do for us. All animals depends on plants for their food. Okay, so in this lesson, first we have to discuss different kinds of plants. Okay, if you observe in your surroundings, you can see different kinds of plants is there. Some plants are small one, some are big one, tall. Okay, so let's discuss about the different kinds of plants. First of all, about tree. Okay, tree. Is there any mango trees in your home, or is there any coconut tree, jackfruit tree? These are trees. How these trees differ from other small plants? The trees, they are tall and big. Okay, very tall and big one, and it has many branches. Okay, and the stem, it's very hard and thick. Okay, very hard one, and this stem part we can say trunk. What we can say the stem part? Trunk. Okay, in lower class we already learned the parts of plant. Okay, so stem, that part, the tree stem we can say trunk. Okay, for example for trees, mango, coconut, banyan, these are example for trees. Okay, next types of plant we have to discuss. Shrub means, shrubs are compared to trees, shrubs are very short one, very small one, not normal height like trees. Okay, but the shrubs, it also has many branches, and the stem of the shrubs, it's hard, not soft. It's hard stem, thin and hard stem, and it has many branches. Okay, so for example, I am going to show example for shrubs. Okay. The shrubs you can see in your surroundings also. Rose flower. Rose flower is growing in a rose plant. Rose plant, it's an example for shrub. And mehendi means mailanjide chedi kandittulle. It's an example for shrub. Then familiar one plant. It's normally we can see in our nearby area of our houses. It's hibiscus. Hibiscus means chembarathiയുടെ ചെടിയാണ് ട്ടോ. So now I am going to show one hibiscus, branch of hibiscus plant. Okay, this is a branch of hibiscus plant. We can see many branches. We can see not only many big
branches also we can see, not only this type of small one. And you know the stem, it's very hard one. Okay, very hard one, and but thin മെലിഞ്ഞതാണ്, not like trees trunk. ട്രീയുടെ മരത്തിൻ്റെ അത്ര തിക്കല്ല, thin and hard stem. If we compare, you know, next time I will compare these. Then examples for shrubs, you know, rose, hibiscus, mehendi. Okay, what are the example for shrubs? Rose, hibiscus and mehendi. These are the example for shrubs. Next we have to discuss about you know, herbs are, you know, the feature of herbs, it has, you know, very it has soft stem, very soft stem it has, and you know, small one. And for example, you know, tomato plant, its stem is very soft one, we can cut with our fingers, we can cut the stem. And mint means, you know, we add mint leaves in curry for getting good smell and taste. You know, പുതിനയില എന്ന് പറയും, പുതിനയില എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ മദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു, അതിൻ്റെ തണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സോഫ്റ്റ് വൺ, we can cut with our fingers. Mint. Then spinach means ചീരയുടെ ആയാലും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. So I am going to show one example for herb. You know, it's a medicinal plant, herb. പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കൽ, കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ, അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്. So it's also an example for herb. So look, the stem, very soft stem, it's we can cut the stems with our finger. Look, okay, we can cut very easily because its stem is very soft one. Okay, so these are the example for herb. So if we compare the stem of this shrub and herb, okay, its stem is very hard one, very hard and thin, but herb's stem, it's very soft one. Okay, these are the difference between shrub and herb. Now understand? Now you got the differences between these shrubs and herbs. Okay, next examples here given: tomato, mint, spinach. These are the example for herb. Okay, next we have to discuss about climber. That means, you know, climb. What is the meaning of climb? Climb means, you know, വലിഞ്ഞ് കയറുക അല്ലേ, ഉയരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈംബ് അല്ലേ. മങ്കീസ് ആർ ക്ലൈംബിങ് ഓൺ ദി ട്രീസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലൈംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിപ്പടർന്ന് കയറി പോണതിനാണ് climbing എന്ന് പറയുക. So some plants are, you know, we are calling them climber because, you know, their stem also, they can't stand straight. Okay, they always need a support to stand straight, to grow straight. They need a support. Okay, otherwise they can't grow. Okay, so such plants we can call climber. Okay, always they need a support to stand straight and to grow straight. Okay, so for example, so from example you can understand very easily. You know, in our surroundings also we can see, you know, bean, money plant. Pea means പയറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പയറും അതേപോലെ കയ്പ, ഇത് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ പന്തലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ. അതായത് അവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവ അങ്ങനെ അതിൽ പിടിച്ചാണ് കയറി, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പിൽ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവ വളരുന്നത് കാണാം.
ഇനി നിങ്ങളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ്, ക്ലൈംബേഴ്സ്, herbs, shrubs, trees. Okay. So example for climber, pea, bean, money plant. They are the example for climber. Okay. Last one, creeper. Creepers, such plants. Creeper means, we know that creepers means creeping on the ground. We know that the snakes they are creepers. Snakes എങ്ങനെ എപ്പോഴും പോവാ, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ നിലത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് പോകണമാണ് അല്ലേ, നിലത്ത് ഇങ്ങനെ എഴയുക ചെയ്യുക, ക്രീപ്പ്. സോ some plants are also growing along the ground. Okay, along the ground they are growing. For example, pumpkin അല്ലേ, മത്തനൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മത്തനൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ പടർന്നിങ്ങനെ കിടക്കണതാണ്, നിലത്തിങ്ങനെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ കിടക്കണതാണ്, ചുറ്റി ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കാണാം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കണം. സോ അപ്പോൾ അത് ആ ക്രീപ്പർ എന്നുള്ള ആ പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ ആ ചെടിയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, വളരുന്നതിന് പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ഗ്രോയിങ് അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ക്രീപ്പേഴ്സ്. മത്തനെ ഓർത്താൽ മതി, മത്തൻ വള്ളി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് മത്തൻ, കുമ്പളങ്ങ അല്ലേ. ദെൻ വാട്ടർമെലോൺ. ദീസ് ആർ വി ക്യാൻ സേ ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ creepers. Okay, pumpkin, watermelon, bottle gourd. These are the example for creeper. Okay, so today we are discussing total 5 types of plants are there in our surroundings. They are trees, shrub, herb, climber, creeper. Okay, so trees we know that it's a big and tall one, then stem it's very hard and thick one, so the stem it's called trunk. Shrubs, I show the example for shrubs. It's compared to trees it's a small one, but the stem it's hard and thin. Then example for shrubs, we familiar these plants, rose plant, hibiscus, mehendi. Then herbs are their very soft stem, it has very soft stem. That also I choose the example for herbs. Then tomato, mint, spinach, they are the example for herbs. Then climber, from the meaning of that word also we can understand climbing. Then these type of plants they can't stand alone, they need a support to stand to grow. Okay, pea, bean, money plant, these are the example. Then creeper means area creeping on the ground, so these plants they are growing along the ground. So for example, pumpkin, watermelon, bottle gourd, these are the example for creepers. Okay, so then where do plant grow? Next question is where do plant grow? Okay, plants we can see they are growing in water. Some plants they are growing in water, some plants they are growing in hot regions. Some plants plants growing in our areas. Then in the moderate climate, in the moderate seasons they are growing. Okay, can you say the example for any water plant? Which plant growing in the water? Can you say? It's very easy one. I will give a clue for that. Okay, it's this is a national flower of India. Lotus. Okay, lotus it's growing in water. It has a big leaves. It's a float on the water. And then water lily. These plants are growing in water. These plants are called water plants. വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ, അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
Okay, next, some plants, they are growing in the hot areas. അതായത് നല്ല ചൂടുള്ള, ഹോട്ട് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട് അല്ലേ, മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഏരിയകളാണ് അല്ലേ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഏരിയകളാണ്. സോ അവിടെ മഴ ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ചൂടായിരിക്കും. only get very little rain is the, so not all plants can't grow in such places. So only very less plants only can grow in such places. So for example, we can say cactus plants can grow in the desert area. Cactus, നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് കാക്കട്സ് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം, സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ കോൾ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ, ഇൻ ഹോട്ട് ഏരിയ, വി ക്യാൻ കോൾ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. What we call desert plants. So water plants and desert plants. These example for water plants, what is lotus, water lily. Okay, then example for desert plant, cactus plant. Okay, so next we have to discuss the uses of plant, which are the products we are getting from plants. These are the things we can discuss in the next class. Today this topic, these are enough to discuss. Okay, so you read very well and write these points in your notebook. Okay students, let's wind up our today's class. Okay, bye.